Okay, so today, inshallah, we're going to be talking about the matching questions. Okay, and to be more specific, okay, the first type of the matching questions, the statements with paragraphs. Match each statement with a correct paragraph. So we have three types of matching questions. احنا في سؤال الماتشنج عندنا ثلاث انواع. Okay. النوع الأول اللي هو matching statements with paragraphs. In other words, okay, look at the five, for example, look at the five reviews of rice cooker, for example, from A to E on page 18. For which rice cooker are the following statements true? Write the correct letter in the box, and you may use any letter more than once. Okay, in other words, we have a passage, okay, with paragraphs or sections, and we have statements. بدنا نشوف اوكي الستيتمنت كل ستيتمنت من هاي الستيتمنتس موجوده في اي باراجراف من الباراجرافز. فور اكزامبل ممكن الباراجراف او الستيتمنت الاولى اللي هي نمبر 7 the handles at the side are hard to use ممكن تكون مثلا هاي المعلومه موجوده في الباراجراف سي، ف 17 مثلا ممكن يكون جوابها سي. 8 it cooks brown rice without making a mess. Maybe this information in paragraph D, and so on. So let's have another look at a test with a passage and the questions. Okay. هون عندنا أستاذ مرحبا. اهلا ابراهيم، كيف حالك؟ يعطيك العافيه. تسأل المادة هي موجودة بالكتاب؟ اي كتاب؟ اللي بعثت لنا اياه. لسه ما بعثت كتبها. الكتاب قبل في مهارة الريدنج. الريدنج بعثته اللي زمان موجود. مش بعثت لنا مجلد. في موجود هذا الحكي؟ طبعا موجود. نعم. ماشي. يعطيك العافيه. Yes, okay. So عندنا example هون زي ما احنا شايفينه. Okay. عندي passage music clubs with 1, 2, 3, 4 paragraphs A, B, C, D. Okay. And here I have a question, 8 statements and the 8 جمل. Okay. So what does the question say? For which club are the following statements true? For example, maybe the first statement, it needs members who can find ways of increasing audience numbers. Okay, maybe this statement is true for maybe club C, this one. Okay, so here I'm going to write C, for example. All its members perform in club concerts. Maybe this one is correct for paragraph A, and so on. يعني بعبارة أخرى بدي أتأكد هاي المعلومة موجودة في أي باراجراف في أي كلاب من الكلابس الموجودين عندي. هذا الشكل احنا هون بس نتكلم، احنا ما نتكلم كيف نحل السؤال حاليا في المرحلة هاي، بس احنا بنتكلم كيف شكل السؤال. تمام؟ هاي عندي مجموعة من خلينا نحكي statements وبتكون الباسج مقسم إلى فقرات. اوكي؟ ولاحظوا هاي الملاحظة إنه ممكن أستخدم أي حرف أكثر من مرة. يعني بعبارة أخرى ممكن يكون فقرة واحدة بتحتوي على أكثر من معلومة، ممكن يكون معلومتين أو 3. هذا النوع الأول اللي راح نتكلم عنه اليوم في محاضرة اليوم. في نوعين ثانيات في الماتشنج كويستشنز. النوع المعروف عملنا عنه محاضرات سابقا اللي هو الماتشنج هيدنجز. اوكي، نفس الشيء الباسج بتكون مقسم إلى فقرات، ولكن هون بدي أختار هيدنج، عنوان لكل فقرة. هون فقرات أو sections, section A, B, C, D, E, F. عندي 6 sections and I have 7 headings. So maybe for section A, the most appropriate heading is 5. For section B, maybe 6. For section C, maybe 1, and so on. وعندي النوع الثالث، نوع مش شائع كثير بس ممكن يجينا في الباراجراف في الباسج 3، سواء كنت بعمل academic أو general. أوكي، المطلوب أعمل matching statements مش مع paragraphs، statements with people أو with a list. أوكي، فالليست عندي مثلا هون researchers. So match each statement with the correct researcher. مين اللي حكى هاي الجملة؟ مثلا 36 ممكن يكون C، فراح يكون جوابها C اللي هو دانيال ليبرمان. ممكن الجملة 37 ممكن حكاها لويس هالسي، فبكون جواب A. ممكن 38 حكاها روس تاكر، فبتكون الجواب D.
ولاحظ دائما لما اشوف هاي الملحوظه NB notabene you may use any letter more than once انه ممكن one of the researchers has two statements. يعني ممكن الاول مثلا لويس هالسي له 37 بتاخذ A وبرضه حكى نقطه 40 فبرضه بتاخذ A، فبدي انتبه. هاي كمان هذا النوع من الاسئله كمان عملنا عليه محاضره مستقله. تمام. احنا اليوم ان شاء الله راح نتكلم عن النوع الاول اللي هو matching statements with paragraphs or with sections. تمام. اوكي، هذا شكل السؤال، وشفنا كيف شكل السؤال بيكون عندي في الباسج. بتكون مقسمه لفقرات، وبدي اشوف المعلومه هاي موجوده في اي فقره. اوكي سو فار. الان راح ننتقل للنقطه الثانيه، كيف نحل هذا السؤال. والنقطه الثالثه بعد هيك راح تكون نطبق عمليا على قطعه من قطع الاكاديميك مش الجنرال. اوكي، any question guys؟ اي نقطه، اي سؤال على how the question looks like، على شكل السؤال؟ في اي سؤال على نقطه شكل السؤال كيف؟ نروح على نقطه كيف بينحل السؤال. اوكي ثانك يو جايز. تمام. اوكي، عندي سؤال الماتشنج ستيتمنتس. اوكي، be careful guys with the paraphrasing. شو معنى قضيه البارافريزنج؟ انه الجمله اللي موجوده في الستيتمنت ما راح تشوفها هي نفسها بنفس الكلمات في الباسج، راح تشوف جمله ثانيه بتعطي نفس المعنى. اوكي، فبدي انتبه، مو شرط اجد نفس الكلمات، راح اجد جمله ثانيه بتعطي نفس المعنى. اوكي، فبدي اتاكد انه هاي الجمله معناها نفس الجمله اللي موجوده عندي في الستيتمنت. اوكي، be careful with the tiny details. Some tiny details help me like all, some, reference, suggestion. اوكي، هاي الكلمات بتفيد. لما يكون all لازم اتاكد ان كل العناصر موجوده. some معناته مش كل العناصر، مو شرط. اوكي، الreference to suggestion لازم يكون الموضوع في some kind of suggestion. اوكي، النقطه الاهم والنقطة الرئيسية اللي بتخليني اختار هذا السكشن او هذا الباراجراف، اوكي، اختارها انه هاي الباراجراف هي اللي موجود فيها هي statement، هي نقطة نمبر 3. I should make sure that all parts of the question sentence is mentioned in the paragraph. شو معنى الكلام؟ يعني كل اجزاء جملة السنتنس، اوكي، الستيتمنت، كل اجزائها موجودة عندي في الباراجراف اللي راح اختارها تكون هي الجواب. Let's look at this example. هي طلع هذا السؤال. هون عندي سؤال matching statements. Which section contains the following information? وعندي 5 information. The first one, a reference to the amount of time when a car is not in use. كم عنصر عندي هون؟ عندي 3 عناصر. Amount of time هاي العنصر الأول. النقطة بتتكلم عن إيش؟ عن الكار، هاي العنصر الثاني. والعنصر الثالث اللي هو not in use. فالآن لما أقرأ في الباسج أكيد راح تمر علي قضية مثلا الكار في أكثر من باراجراف. ممكن amount of time أشوف أكثر من باراجراف فيها amount of time. not in use ممكن ألاقيها في باراجراف أو 2 paragraphs. الفكرة إنه لازم هدول ال3 عناصر يكونوا موجودين في نفس الجملة في نفس الباراجراف. فهي هاي الجملة اللي في نفس الباراجراف هي اللي بختارها كإجابة. نطلع على الباراجراف اللي عندنا هون اللي هي الباراجراف سي. خلينا أكبر الشاشة شوي عشان بس يكون الخط أوضح. أوكي، وأنا بقرأ في الباراجراف سي مريت على الجملة التالية. At present, the average car. So it's talking about car. So it's the first element, the first part of the sentence. Car, هاي car. كلام الكار. تمام. Spent more than 90% of its life. Amount of time. Yeah, this is the second part, which is the amount of time. هاي amount of time. When العنصر الثالث is not in use. اللي هي of its life. Park. اللي هي yes, thank you. اللي هي parked. Yeah, parked معناها parked. Yes, thank you. parked معناها متوقفة معناها not in use. فهيك تأكدت إنه كل العناصر عندي موجودة في الجملة، فراح أتأكد إنه question 14, the answer for question 14 is C.
تمام. راح اختار سي لانه كل عناصر الجمله هون عندي موجوده في الباسج. اوكي تمام. فالفكره هون اهم نقطه في سؤال الماتشنج ستيتمنتس اني اتاكد انه كل العناصر موجوده عندي. اذا في عنصر مفقود ما راح اختارها كاجابه. اوكي. وبدي انتبه they sometimes try to trick you. مرات بيحاولوا يخدعوك. كيف يعني بيخدعوك؟ نطلع مثلا على السؤال اللي عندنا. اوكي. مثلا في نفس السؤال question number 18 a suggestion that the use of driverless cars may have no effect on the number of vehicles manufactured. okay. استعمال السيارات بدون سائق ليس لها أثر على تصنيع السيارات أو عدد السيارات المصنعة. اوكي. وأنا بقرأ في نفس الباراجراف سي مريت على الجملة الثانية. Well, beyond these direct benefits, we can consider the wider implications for transport and society and how manufacturing processes. الآن بعض الطلاب بيحكوا لك question 18.18 تتكلم عن شيء اسمه manufactured، وهون عندي manufacturing يعني تقريبا نفس الكلمة manufacture. اوكي. معناته ما دام نفس الكلمة موجودة معناته راح اختار للكويستشن 18 اختار الجواب باراجراف سي. لا ما يغرك. تمام. ما يغرك انه بعض الكلمات احيانا تبعت الكويستشن بتكون موجودة without paraphrasing in some paragraphs. اوكي. بكل بساطة لو بدك تختار الباراجراف سي راح احكي لك وين ال use of driverless cars، وين هذا العنصر. We can the wider implication for transport and society and okay. When عنصر have no effect. Okay. We can consider the wider implication for transport and society and how manufacturing process might need to respond as a result. Okay. ما بيتكلمش عن okay when the number of vehicles manufacturers. في أي شيء اسمه number of vehicles هون؟ في أي شيء بيتكلم عن ال have no effect؟ لا ما فيش. وحتى ممكن تحكي انه driverless car انه الباراجراف كلها بتتكلم عن الدرايفرلس كار. اوكي. بس ما فيش عندي هاي العناصر، هاي الجمله مش نفس معنى هاي الجمله. This is a different thing. هاي بتتكلم عن the use of driverless car will not affect the number of cars manufactured. هون بيحكي لك okay beyond this benefits maybe of driverless cars we consider the wider implications for transport and society. So it's talking about transport and society, not about the number of vehicles. It's a different idea. So don't let them trick you with okay by using the very same word manufacture. ما تخليهم يخدعوك. تأكد انه كل عناصر الجمله اللي انت بدك اياها موجوده عندي في الباراجراف، والا ما راح اختارها. راح يكون الجواب in somewhere else. اوكي تمام. هلا بالنسبه لهذا النوع من الاسئله، هذا النوع من الاسئله النقاط ما بتكون موجوده في الاجابات، ما راح تكون موجوده بالترتيب، ومستحيل تكون موجوده بالترتيب، لانه لو حطوا لك اياها بالترتيب في الباسج بكونوا جاوبوا لك السؤال. فمو شرط تلاقي جملة 14 جواب سؤال 14 بعدين 15 بعدين 16 بعدين 17 بعدين 18. يعني القصد انه مثلا الباسج مقسم الى باراجرافز، فمش شرط يمر معك اول شيء جواب 14. يعني 14 مثلا تكون في الباراجراف A او B، 15 تكون في B او C، 16 تكون في D، 17 تكون في E، و18 تكون في F. مو شرط. اوكي. ممكن 14 تكون في اخر باراجراف H، وممكن 15 تكون مثلا في C، وممكن 18 تكون في باراجراف A اول باراجراف. طيب الاسئله اللي ما بتكون بالترتيب اللي هم الماتشنج بالذات، اسئله الماتشنج ستيتمنتس وماتشنج هيدنجز، هدول الاسئله بالتحديد ما بيكونوش عندي بالترتيب. هدول كيف بدي احلهم لما اقرا الباسج؟ تمام. هدول بعد ما اخلص كل باراجراف او كل سكشن باجي بقرا الكويستشنز اللي عندي هون، وبشوف هل انذكر في الباراجراف اللي انا قراتها اي معلومه من هاي المعلومات. ما بعمل العكس. كيف يعني؟ يعني ما بجيش باخذ هاي المعلومه الباراجراف الاولى reference to the amount of time when a car is not in use
وبروح بقرا الباسج كلها بدور عليها، لانه مساحه البحث عندي حتكون واسعه، وعندي هون 5 اسئله. يعني لو بدي اعمل هيك راح اقرا الباسج 5 مرات، هذا الشيء مش منطقي وما في عندي وقت بكفي، وعندي تمام وراح يكون عندي كمان اسئله ثانيه بدي احلها. اوكي، فالحل انه كالتالي: بعد ما اقرا الباراجراف باجي بطلع على الكيوردز في البوينتس اللي هون، في نص دقيقه بطلع بقرر انه موجود او مش موجود. اذا شكيت في واحده برجع بطلع بتاكد العناصر موجوده او لا، وبمشي بعديها. تمام، وصلت؟ فبعد ما اقرا كل باراجراف باجي على الكويستشن. اوكي، فهاي اهم نقطتين عندي: اتاكد كل العناصر موجوده، وبعد ما اقرا كل باراجراف باجي على هذا السؤال بشيك اذا في معلومه انذكرت ولا لا. في حدا عنده اي سؤال بالنسبه لكيفيه حل هذا النوع من الاسئله؟ هلا بدنا ننتقل للتطبيق العملي. Any question guys؟ طيب نروح هلا نحاول نطبق عمليا. اوكي، عندنا الباسج التالي زي ما حكينا، هذا السؤال من اكثر الاسئله شيوعا في الجنرال. في اللي بده يقدم جنرال على الاكيد راح يجيك سؤال ماتشنج ستيتمنتس، وعاده بيكون في السكشن 1. عاده في السكشن 1 اللي بيقدم اكاديميك اللي بيقدم جنرال تريننج في الريدنج سكشن 1 وسكشن 2 راح يمر عليه 3 اسئله: true false not giving، وماتش ستيتمنتس اللي بنحكي عنه اليوم، والكومبليشن. تمام، يعني لو مسكت اي امتحان، يعني مثلا هاي امتحان عندي، هذا امتحان جنرال، فسكشن 1 اوكي في بيكون 2 باسجز. هاي الباسج الاولى مثلا فيها سؤال ماتشنج ستيتمنتس اللي حكينا عنه، الباسج الثانيه راح تكون true false او completion. اوكي، هاي الباسج الثاني شو عندي completion. لو رحت للسكشن 2 سوري هاي عفوا هاي اوكي اوكي باسج 3 on 4 اوكي تمام. سكشن 2 questions راح تكون عندي completion، برضه عندي completion. تمام، وعادة يعني هون completion و matching statements، مش حاطين true false not given. في العادة بيكون في عندي true false not given. خلينا نشوف سؤال ثاني. هذا كامبريدج 12 على ما أظن. اوكي، لو شفنا مثلا كامبريدج اوكي خلي الصفحة شوي تحمل. هاي IELTS General. لو شفنا مثلا كامبريدج 13 test 1 for example reading. اوكي، هاي part 1 مثلا the best suitcase part 1 عندي سؤال matching statements في السكشن 1 او في الباسج الاولى. سكشن 1 في 2 passages. الباسج الاولى matching statements، الباسج الثاني في السكشن 1 true false not given، وبعديها راح يكون عندي في السكشن 2 اللي هم التو passages الثانيات راح يكون عندي completion وcompletion. والسكشن 3 في الجنرال بتكون زي اسئله الاكاديميك، بيكون في كل انواع الاسئله التاليه زي الهيدنجز مثلا عندي هون، وعندي برضه completion. اوكي، فسؤال الماتشنج ستيتمنتس شائع جدا في الايلتس جنرال تريننج، وعلى الاكيد راح يجيك في الايلتس جنرال تريننج، اكيد راح يجيك. في الاكاديميك مو شرط، مش كثير شائع، ولكن احيانا بيجي. احنا ولانه المعظم تقريبا بيقدم امتحانات اكاديميك، وشوي الاكاديميك اصعب من الجنرال، فراح نحاول نحل سؤال الماتشنج اليوم ان شاء الله على على امتحان اكاديميك مش امتحان جنرال. اوكي، سو let's get started guys. نبلش. طيب الان حنحكي لكم بس طريقه انه اول ما ابلش امتحان الريدنج اوكي ما بقرا الباسج. اول شيء بعمله بس باخذ العنوان. اوكي، climate change reveals ancient artifacts in Norway's glaciers. اوكي، بس باخذ العنوان عن ايش بيتكلم climate change reveals ancient artifacts in Norway's glaciers، وبروح مباشره على الكويستشنز. ببلش بعمل هايلايتنج للكويستشنز اللي عندي.
اوكي. فهذا الكويستشن اللي راح نتكلم عنه اليوم اللي هو الماتشنج ستيتمنتس. Which section contains the following information? Point 14, an explanation for weapons. So it's talking about weapons being left behind in the mountains. Okay. Point 15, a reference to the physical difficulties involved in an archaeological expedition. شو expedition؟ توقع. لا expectation هذيك. شو معنى expedition؟ بعثة. Yes, yeah, بعثة علمية رحلة زي هيك. Yeah, thank you. An explanation of why less food may have been available. Okay. A reference to the طبعا هون explanation هون عندي explanation. A reference to the possibility of future archaeological discoveries. An example or examples of items that would have been traded. شنو traded؟ شو يعني traded؟ تجارة. Yes, okay. Yeah, have been traded يعني الناس يتاجر بها. Thank you. Finally, a reference to the pressure archaeologists are under to work quickly. Okay. الضغط الاركيولوجيست تحته عشان يخلصوا شغلهم and so on. اوكي. زي ما اتفقنا هذا النوع من الاسئله ما بتمرش معي اجاباته بالترتيب. فاللي راح اعمله ما راح امسك السؤال بوينت 14 واروح ادور فيها في الباسج، زي ما انتم ملاحظين هي باسج اكاديميك طويله شوي. اللي راح اعمله كالتالي، راح اقرا الباراجراف او السكشن وبعدين باجي هون على الكويستشنز بشوف اذا ذكر اي معلومه من هاي المعلومات. So I'm gonna begin. Okay. Well, above the tree line in Norway's highest mountains, ancient fields of ice are shrinking as Earth's climate warms. Okay. هلا لما اوصل دائما لما اوقف على اي نقطه بحط مارك علامه صغيره عشان اعرف وين وقفت، بحيث لو بدي اروح اشوف سؤال وارجع بكون عارف انا وين وصلت عشان ما اضيع وقتي وانا بدور وين وقفت. كل ثانيه في امتحان الريدنج مهمه. As the ice has vanished, it has been giving up the treasures it has preserved in cold storage for at least 6,000 years. Items such as ancient towers and skis from Viking age traders. And those artifacts have provided archaeologists with some surprising insights into how ancient Norwegians made their livings. Okay, so خلصت الباراجراف، باجي هون على الكويستشنز بشوف اذا في اي معلومه من المعلومات اللي ذكرت في الباراجراف موجوده هون. هل عندي an explanation for weapons being left behind in the mountains. هل انذكر شيء عن weapon؟ لا ما فيش ولا weapon؟ طاقة نووية. في أرز ancient arrows. شو يعني arrows؟ arrows أسهم. يس تمام السهام. اوكي عندي اللي هو arrow. اوكي arrows اللي هي السهام. تمام. يعني سؤال 14 راح يكون جوابه باراجراف A صح؟ لا مش دائما، لأنه بس عطانا عنصر بس نعش العناصر الباقية موجودة ولا لا. هل هو بيتكلم عن الماونتنز؟ في mountains هون يس نوروي هو هاي بيتكلم mountain. هي بيتكلم عن الماونتنز. يس هاي العنصر الثاني موجود. اوكي شو العنصر المفقود اللي بخليك ما تختار الاي؟ being left behind. اوكي يعني نعرف إذا هم كانوا يصنعوهن، يعني هي left behind الفقرة يعني بتحكي عن التصنيع ولا عن إشي لا مش تركوه left behind تركوه، لا هو ما تكلم عن التصنيع. بعرف. Okay, it has revealed items such as ancient arrows and skis from Viking age traders. يعني هاي الارز والسكيز. شو السكيز؟ شو معنى سكيز؟ زلاجة. Yes, thank you. الزلاجات. Yes, thank you. الزلاجات. Yeah. Okay. From ممكن يعني احكي انه from left behind. Okay. From Viking age traders. Okay. يعني شو رايكم هختار مين بيقترح نختار A؟
تكون جواب ل 14. هي أتوقع إنها إيه، لأنه تقريبا كل شيء موجود. تقريبا كل شيء موجود. اوكي يس محمود. طيب حدا عنده رأي آخر؟ هسا الإكسبلانيشن اللي هي اللي هو التفسير، اها هاي ضمن شو اسمه يس اوف كورس طبعا ضمنه. هل عندك explanation هون؟ لا ما أتوقع. ما فيش عندي explanation. ثانك يو. ما راح اختار 14. تعرف ليش؟ لانه هذا العنصر اللي هو explanation for weapons، يعني ليش الارز اللي هي الويبن لماذا اوكي ترك في الجبل؟ why an explanation for weapons being left in the mountains. ليش انترك اوكي الارو في الماونتن؟ ما حكى لي صح ولا لا؟ Is there any صح ما explanation أحتاج. why it was left or it were left there, they were left there? No ما عندي، فما راح اختار 14. ممتاز ثانك يو. لانه زي ما اتفقنا لازم كل العناصر تكون موجوده. هاي النقطه الاولى. طيب النقطه الثانيه، يحيى بيحكي 18. اوكي نشوف 18 هلا بنمر عليهم. في عندي physical difficulties involved expedition. تكلم عن اي expedition هون؟ في هاي بعثه علميه؟ في عندي اي بعثه علميه في الباراجراف A؟ No. ما فيش. an explanation of why less food. في عندي less food، اي شيء عن الفود؟ No. No. reference to possibility future archaeological تكلم عن اي شيء عن الفيوتشر؟ تحكي عن ancient، بحكي تحكي عن الباست. اوكي 18. examples of items that would have been traded. This is the answer. يا اوكي آه. مين بيحكي this is the answer؟ محمد جميل. محمد. يا اوكي وبعدين يعني بعنف محمد متاكد محمد. اوكي طيب ماشي. اوكي examples هاي عندي الارز والسكيز صح؟ هدول صح؟ اوكي of Yes. items that would have been Viking age. traded. وين عنصر traded؟ يعني هو الفايكنج ايج تريدرز. اوكي تمام. تمام يعني انت بدك تحكي انه الفايكنج ايج تريدرز اوكي تجار. لانهم تجار فمعناته كانوا يتاجروا بالارز والسكيز. يس. شرط ولا مو شرط؟ مش شرط إنه إذا كانوا يعني تجار هم بتاجروا. ممكن هم تريدرز اوكي يمكن بتاجروا في الفود، ما بتاجروش وهم- مثلا في هذول، ما هم بنعرفش. كانوا يستخدموا الارز والسكيز. اوكي يعني كانوا هدول الفايكنج ايج تريدرز يستخدموا الارز والسكيز. اوكي هل كانوا يتاجروا فيهم ولا مثلا كانوا يستخدموهم للتنقل والحمايه مثلا؟ اوكي يعني سكيز للتنقل، الارز للحمايه. هل حكى لك انه الفايكنج ايج تريدرز they sell arrows and skis؟ هو بيحكي example of items. examples اوكي السؤال بيحكي لك example of items that would have been traded، انه هدول الاثنين الارز والسكيز كان يتم يعني المتاجره بهم. اوكي يعني يتاجروا فيهم. هل هدول الارز والسكيز الفايكنج ايج تريدرز كانوا يتاجروا فيهم؟ في I think no. أقدر أحكي؟ يس تفضل. No. بجوز هو أتوقع يمكن بجوز لأنه حكى بآخر الفقرة into how ancient اللي هو made their livings، فأتوقع إنه ممكن لأنه ممكن وممكن لا. انا معك، هي يعني ممكن تكون اوكي it's possible so what do you think? let's just put يعني ممكن اذا بعمل امتحان paper based وحتى بعمل computerized ممكن احط A صغيره هون اوكي وبس بحط عليها جنبها علامه استفهام بحيث انه اذا مر معي شيء اوضح في باراجراف ثانيه اني اخذه. تمام؟ لانه هون بيحكي لي انهم بيستعملوها، بس هل يعني ما فيش كلمه صريحه بتحكي لي انه arrows and skis are sold. دكتور. تمام اوكي فيها شك اوكي بس دكتور مش بس اكيد. تفضل. and those عايش بتعود those وين؟ مش arrows and skis Yes. and those artifacts have provided archaeologists with some surprising insights. هسه معناته ما دام انه هي بتعود عليها والباقي ما يعني مش ضابطه معنا، معناته هي يعني بنسبه 90% هي يعني خلاص. في احتماليه how they made their livings.
يعني ممكن يعني هون كمان يحكي لك صديقي ما أوكي، ننسى such as example. يا انا في عارف رابط. ممكن يعني انا معك انه such as could be يعني means examples اوكي such as معناها examples انا معك، بس انه مثلا they could made their بضل في احتماليه لانه made their living ممكن بيستخدموا سكيز الزلاجات والارز تمام عشان يصيدوا مثلا ممكن بس عشان يصيدوا لحياتهم يصيدوا بتساعدهم يصيدوا الحيوانات البريه عشان يتغذوا عليها to make their livings مثلا اوكي. مش يعني مش شرط واو. انها تريد. هلا هم تريدرز ماشي، بس هل يا they sell arrows and skis يعني هاي النقطة اوكي. فخلينا نكمل اوكي، حنحط هون زي نحكي A صغيرة على سؤال 18، إذا بين معي شيء أوضح بختاره، ما بين برجع باخذ الA. اتفقنا؟ اوكي؟ اوكي. يا 19 reference to the brochure archaeologists. هل نتكلم عن الاركيولوجيست؟ اوكي يا اوكي هي هم are under okay pressure are to work quickly. هل عندي اي شيء بيحكي لي انه they should work quickly؟ نو. ما عنديش. اوكي طيب خلينا انتقل بعديها هلا على paragraph B. اوكي او section B. Organic materials like textiles and hides. شو يعني hides؟ لا ايه اختفاء هذاك كانت فعل، هون hides بمعنى شيء نوع من انواع نوع من انواع الجلود يعني. اوكي are relatively rare finds at archaeological sites. This is because unless they are protected from microorganisms that cause decay. decay شو decay؟ أظن معروفة الكلمة. ايش؟ decay. decay إنه يتعفن ويتحلل يعني الإشي. أوكي؟ تسوس. يخرب يتسوى. يخرب يس أيوة زي هيك يس. They tend not to last long. طيب extreme cold is one reliable way to keep artifacts relatively fresh for a few thousand years. But once thawed out, these materials experience degradation relatively swiftly. Swiftly means rapidly, quick. Okay. With climate change shrinking ice cover around the world, glacial archaeologists need to raise the clock. Okay, هذا expression واضح معنا صح؟ Okay, need to raise the clock to find newly revealed artifacts, preserve them and study them. واضحة الفكرة؟ إنه هاي الجلود والتكستايلز الأنسجة إذا تعرضت انكشفت وتعرضت للجو بسرعة بتخرب، أوكي؟ تتحلل بسرعة. فالاركيولوجيستس علماء أوكي الجليشال archaeologists need to raise the clock. اوكي بدهم يسابقوا الزمن عشان يلحقوا هاي الماتيريال قبل ما انها تتحلل. If something fragile، شنو fragile؟ هش. Thank you. Yeah. Dries and is wind blown, it might very soon be lost to science, or an arrow might be exposed and then covered again by the next snow and remain well preserved. Okay. The unpredictability means that glacial archaeologists have to be systematic in their approach to field work. Okay, خلصنا part 2. نشوف شو عندي. An explanation for weapons being left behind. عندي برضو هون كلام عن الويبن اللي هو arrow. اوكي تمام. هل حكى لي why it was left behind؟ No. ما حكى ليش انه ليش انترك. اوكي محمود ودينا بيحكوا 19، لا بنيجي على 19. اوكي 15 reference to the physical difficulties involved in an archaeological expedition. اوكي هل تكلم عن الفيزيكال difficulties هون؟ لا يعني مصاعب لا اوكي جسديه بدنيه. No. اوكي 16 less food، تكلم عن الفود؟ No. 17 possibility of future archaeological discoveries and the future. لا. No. 19 يعني. examples that would have been traded، تكلم عن ايش عن التريد؟ No. Reference to the pressure archaeologists are under to work quickly. When? Yes, you can Okay. work. When quickly? Rise to the clock. Yes, thank raise you. Yeah, raise the clock. Okay. Will الاركيولوجيست هي كل الكلام عن الاركيولوجيست glacial archaeologists. Okay, need to. Okay. والpressure. Okay.
To find newly, okay, if something Newly fragile studied. dries, yeah, this is the pressure, okay? It would be lost to science, okay? If something fragile dries and is wind blown, it might very soon lost to science. Okay, so this is the pressure. They don't want to lose anything. Okay, so this is the pressure that they are under. So thank you, thank you guys, thank you Muhammad Ibrahim, Dina ومحمود. It's 19. ف 19 راح اختار لها B. Okay, اتفقنا? Thank you Omar, that's correct. Okay, let's continue. Section C, it's a long one. Okay, خلينا نعمل بس shifting. Okay. Over a 9-year period, a team of archaeologists, which include Lars Pillow of Upland County Council, Norway, and James Burritt of the McDonnell Institute of Archaeological Research, surveyed patches of ice in Upland, an area of south central Norway that is home to some of the country's highest mountains. Okay. Reindeer once congregated on these icy patches in the later summer months to escape biting insects or biting insects. And from the late Stone Age, hunters followed. Okay. In addition, trade routes threaded through the mountain passes of Upland, linking settlements in Norway to the rest of Europe. Okay. The slow but steady movement of glaciers tend to destroy anything at their bases. So the team focused on stationary patches of ice, mostly above 1,400 meters. That ice is found amid fields of frost-withered boulders, fallen rocks, and exposed bedrock that for 9 months of the year is buried beneath snow. Field work is hard work. Hiking, hiking, walking above the mountain with all our equipment, often camping on permafrost, مناطق متجمدة, but very rewarding. You are rescuing the archaeology, bringing the melting ice to wider attention, discovering a unique environmental history, and really connecting with the natural environment, says Bert. بعديها دي. تمام. Okay, so was he talking about any kind of weapon? في ناس كاتبة 15, ناس كاتبة 17, لا مش 15. A reference to the physical difficulties involved in an archaeological expedition. Okay, when the physical difficulties? لو حكى إنه tends to destroy anything at the basics. So طيب. When the physical difficulty? With the physical. Yes, thank you. And okay, the field work is hard work. The hiking, high physical difficulty with all our equipment. Okay. Camping on permafrost. Okay. إنك تخيم في منطقة متجمدة. So وفي عندي كمان برضو بعض الصعوبات. Okay. Fields of frost, withered boulders, fallen rocks, exposed bedrocks. Okay. مناطق. Okay. It's physically difficult. So yes, it's okay. Physical difficulty involved in archaeological expedition. الأوضح اللي هي هاي hiking with equipments and camping on permafrost. It's 15. طيب تمام. هل في إشي عن الفود؟ Less food? No. Future archaeological discoveries in the future, in the upcoming years, decades? No. Examples of items that have been traded. Anything about trade here? No. ايش عن trade؟ لا. اخيرا اوكي هاي اخذناها اللي هي point 19. Okay, so let's move to section D. تمام. At the edges of the contracting ice patches, archaeologists found more than 2,000 artifacts, which formed a material record that ran from 4000 BCE to the beginnings of the Renaissance in the 14th century. Many of the artifacts are associated with hunting. Okay,
Hunters would have easily misplaced arrows, and they often discarded broken bows rather than take them all the way home. Other items could have been used by hunters, okay, traversing the high mountain passes of upland. All-purpose item like tools, skis, and horse tack. So, what do you think, guys? Let's begin with 14. An explanation for weapons being left behind in the mountains. Okay, أنا شايف اللي هو عندي It's fit. إبراهيم, محمد, محمود, misplaced دينا. errors. Yeah, okay. When weapons اللي هم Misplaced errors. And yeah, they often okay, yeah, اللي هم الارrows, الbows, okay, yeah, okay. So these are the weapons, okay. When left behind, okay, discarded. Often discarded يعني يتم تجاهلها, التخلص منها, okay. مالها. In the mountains, okay, okay, تمام. Explanation, well, explanation. Rather than take them all the way home. Yeah, this is the explanation why these weapons are okay there. Left in the mountain. Yeah, because they misplaced arrows, okay, and they are misplaced, they are broken. So yeah, let me say the hunters, okay, decide to just get through them, okay, or get rid of them instead of taking them back home. شو معناهم الأرز؟ معناها الأسهم والبوز. شو يعني البوز؟ القوس. الأقواس. Yes, thank you. So this is the answer for question 14. 16 list food. تكلم عن عن list food. No. 17 future archaeological discoveries. No. Items being traded. هل هدول كانوا يتاجروا فيهم؟ ما كان يتكلم عن التجارة، كان يتكلم عن hunting. Let's move. Yeah, paragraph E or section E. Barrett's team radiocarbon dated 153 of the artifacts and compared those dates to the timing of major environmental changes in the region, such as periods of cooling or warming, and major social and economic shifts, such as the growth of farming settlements and the spread of international trade network leading up to the Viking Age. They found that some periods had produced lots of artifacts, which indicates that people had been pretty active in the mountains during these times, but there were few or no signs of activity during other periods. Okay, this is the end of paragraph E. Is there anything about paragraph E here? Okay, so 16, explanation of why less food. Is there anything about less food? ما حكى عن الفود. ما فيش عندي فود. طيب 17 أنا شايف كم واحد اختار 17؟ الجماهير العريضة اختارت 17. لين، إبراهيم، آلاء أو علاء، محمود وعمر. Okay. 17 reference to the possibility of future archaeological discoveries. Okay. وين كلمة future والله؟ طلعوا لي إياه. لحظة شوي، لا ما فيش شيء. في اللي هو such as the growth of farming اللي هو 16 أتوقع food less food لأنه حكى إشي عن farming settlements. Okay. when less؟ وين كلمة less؟ بالعكس هون growth يعني عكس كلمة less مكتوب growth. He had produced a lot of aircraft. طيب مين الناس اللي اختاروا من الناس اللي اختاروا اللي هي point 17 اللي هي reference to the possibility of future archaeological discoveries. اوكي يحكي لي وين بالله وين كلمة future في السكشن E. انا بتوقع 17 لباراجراف A. باراجراف A زمان مرينا عليها وحكينا ما فيش. لا ما اتوقع. شو 17 That's to the timing. طيب خلينا احنا هلا في الباراجراف E هاي. خلينا بالتحديد بس نقطة. الناس اللي حكت انها 17 ليش اخترتوا 17؟ في مكتوب had produced. تفضلي لين. تمام. يلا وين had produced؟ اوكي وين had produced؟ اي سطر؟ الخامس. اوكي. They found future ولا past؟ Past.
past, some periods in the past had produced future ولا past perfect. Past. Lots of Past. artifacts. كل الحكي عن past. I think. People had been pretty active in the كله during those times. اللي كله في past هذا الحكي. Okay. أعتقد هذا السكشن مش ولا أي سؤال. ممكن هذا السكشن يعني أنا عندي كم عندي ضايل 2 remain. يعني عندي H يعني عندي 8 sections وعندي 6 questions فممكن يكون عندي 2 sections ما فيش فيه لهم إجابات. أوكي فما في عندي ولا شيء أوكي عن possibility of future discoveries. أنت ممكن تحكي بستنتج والله ما دام في 153 artifacts معناته أكيد في أشياء مخباية ومعناته في أشياء في المستقبل حيكتشفوها. لا بدي هو يحكي لي بشكل صريح إنه there would be a lot to discover in the future, in the upcoming years, in the upcoming decades. أي شيء يحكي لي إنه يعني بدي لازم أشوف هاي كلمة future، لازم أشوفها. أوكي؟ Something about the future ما فيش عندي. تمام؟ for paragraph E I'm not gonna choose anything. اتفقنا؟ ما عندي 16 list food. الفارمينج هون ما بتكلم عن list food، بتكلم growth of farming. العكس. traded ما في ولا شيء عن trade تجارة. اوكي مين حكى باراجراف A؟ في واحد حكى باراجراف A. انا حكيت 17 فيوتشر ديسكفريز بتعود لباراجراف A. هاي باراجراف A ورجيني وين الفيوتشر. كل شيء بالماضي، وين الفيوتشر في الموضوع؟ ما فيش شيء عن الفيوتشر يا يحيى. لازم يحكي لك كالتالي in the upcoming years, in the upcoming days, in the future, in the ما بعرف يعني شيء معناه future. هل عندك أي شيء بيحكي لنا عن الفيوتشر؟ لا ما فيش. إنه إنه بدك تستنتج أنت. provide them with some surprising insights. أوكي provide ولا ها شو الفعل هذا الفعل في الإنجليزي شو اسمه؟ provided. أوكي. yeah simple past. Okay. past يعني زودهم وخلص. Okay. Let's move to paragraph or section F. Okay. What was surprising according to Barrett was the timing of these periods. Uplands mountains present daunting معناها مرهق. Okay. Terrain and periods of extreme cold, glaciers. Okay. Glaciers could block the higher mountain passes and make travel in upper reaches of the mountain extremely difficult. Okay. Archaeologists assumed, توقعوا, people would stick to lower elevations during the time like the late antique Little Ice Age. Okay. A short period of deeper than usual cold from about 536 to 600 CE. But it turned out that hunters kept regularly venturing into the mountains, even when the climate turned cold, based on the amount of stuff they had apparently dropped there. Okay. Remarkably, though, the finds from the ice may have continued through this period, perhaps suggesting that the importance of the mountain hunting increased. Okay. To supplement failing agricultural harvests in times of low temperatures, say Barrett. A colder in the Scandinavian climate would likely have meant widespread crop failure, and more people would have depended on hunting to make up for those losses. Okay. Explanation why less food may have been available. تكلم ايش عن less food؟ موجود less food؟ Yeah. Thank you. Failing agricultural harvests. وعندي كمان اللي هو ايش؟ اللي هو crops failures. Yes, widespread crop failures. Okay. To the okay why. طب وين ال why؟ أتوقع هاي so more people would have depended ليش؟ on hunting. ليش في عندي less food؟
The reason behind لأنه الجو بارد. yeah, cold thank as you. well. Yeah, thank you. Because of low temperatures. Yes, okay. And these times of of low temperature and decrease in the temperature. Yeah, okay. So for point 16, I'm gonna choose paragraph F. Is there anything about future archaeological discoveries? No. Things have been traded? No. No, I don't think. Yeah, thank you. مظبوط صح. Okay. Okay. Omar and Mahmoud. That's correct. Okay. Paragraph G or section G. نشوف شو في G شو في عنده. Okay. Many of the artifacts still recovered date from the beginning of the Viking Age, the 600s through to the 900s CE. Trade networks connecting Scandinavia with Europe and the Middle East were expanding around this time. Although we usually think of ships when we think of Scandinavian expansion, these recent discoveries show that plenty of goods traveled on overland routes, like the mountains passes the upland. And growing Norwegian towns, along with export markets, would have created a booming demand for hides, julud, to fight off the cold, as well as antlers, to make useful things like combs. Business must have been good for hunters. What do you think, guys? عندي دينا تحكي لي 17 هتروح ايه انت دينا انت سابقانا دينا. اوكي ثانك يو دينا ماشي لسه ما وصلنا الاتش. اوكي يزن محمود الا محمد ثانك يو. Examples of items that would have been هون traded. بنقدر نحكي 18. Yeah, we can يعني أكثر من 100% دليل. sure. Yeah. شو هم examples for all items؟ شو هم items؟ الجودز اللي goods هن Hides, Yeah, hides, thank you. antlers, Hides, combs. antlers. Yeah, شو معنى antlers؟ Sorry. Okay. هي القرن هاي اللي قرن بياخدوه الغزال صح؟ أو ما بعرف إشي زي هيك. يا اللي هو قرون اوكي. عاج. اللي هي تبع الغزال اللي هو قرن الغزال، هو شكله في اسم فيلم انتلرز في كل ال اوكي yeah yes تمام. yeah this is the antlers. Yeah, thank you. Yeah okay, so yeah, for point 18 we're gonna go with section G. طيب عمر بيسأل بيحكي طب ما احنا جاوبناه 18، شو حطينا يا عمر؟ شو اخترنا بالنسبة ل 18؟ ما حكينا، قلنا واحد بس مش أكيد. احنا 90% حكينا ممكن يكون A كونه بيتكلم يمكن ملهاش. بيتكلم عن الأرز والسكيز. تمام، بس بحكي هون انه الأرز والسكيز هدول تركوهم الفايكنج تريدرز. هلا الفايكنج تريدرز كانوا trade with arrows and skis or just use them for another purposes. مش واضح. مش واضح من الباراجراف هاي. اوكي، يعني مو واضح انه هاي الاشياء بتنباع كانت ولا لا. هم كانوا يستعملوها، هل كانوا يبيعوها يتاجروا فيها؟ ما حكى لي انهم بيتاجروا فيها، حكى لي بيستعملوها. اوكي، او هم تركوها. هلا الكلام هون في الباراجراف جي واضح تماما. اوكي، so they عندي هون اوكي export markets. اوكي تمام، and booming demand for hides to fight off. اوكي and antlers. اوكي business وbusiness بيتكلم عن business, so it's a trade. okay, must have been good for hunters. Yeah, thank you. Yeah, so yeah, it's 18 for paragraph G. So the last one, okay, Norway's mountains are probably still hiding a lot of history and prehistory in remote ice patches.
When Barrett's team looked at the dates for their samples of 153 artifacts, they noticed a gap with almost no artifacts from about 3,800 to 2,200 BCE. In fact, archaeological finds from that period are rare all over Norway. The researchers say that could be because many of those artifacts have already disintegrated or are still frozen in the ice. That means archaeologists could be extracting some of those artifacts from retreating ice in years to come. So أنا ضل عندي 17. Yeah. Okay. Yeah. Thank you. هلا a reference to the possibility of future archaeological discoveries. وين كلمة future؟ اللي هو years to come. Thank in you. the coming years. Yeah, in years to come. Yeah. عندي بشكل يعني لاحظوا انه انا ممكن في الباراجرافز اللي قبل استنتج والله ما دام في مكتشفات في الى اخره فمعناته اكيد راح يكتشفوا اشياء ثانيه. لا انا هذا ما بكفي الحكي، لازم اشوف الكلمه صراحه موجوده عندي بشكل صريح اوكي عشان اختارها. فهون بيتكلم عن الفيوتشر لازم يحكي لي انه there's in the upcoming years, upcoming decades, in the هون شو حكى لي in years to come. So there could be some archaeological discoveries in years to come, means in the future. Okay, guys? So we need to make sure 100% that all parts of the sentence is included in the sentence in that we choose in the paragraph. Okay? تمام؟ فهيك احنا بشكل عام بنجاوب اسئله الماتشنج. كمان مره بشكل سريع جدا 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 جدا. اوكي، اسئله الماتشنج ستيتمنت بتكون موجوده عندي في الكامبريدج وفي امتحانات الايلتس جنرال تريننج. تمام، على الاكيد في البارت 1 في السكشن 1 الباسج الاولى والثانيه راح يجيك سؤال ماتشنج ستيتمنت اذا بتقدم جنرال تريننج. في الاكاديميك مش شرط، ممكن يجيك ممكن ما يجيك. تمام. النقطه الثانيه انتبه على البارافريزنج، الكلمات نفسها ما راح تكون مكتوبه هي. النقطه الثالثه والمهمه لازم اتاكد انه كل عناصر الجمله الستيتمنت اللي بدي اختارها كلها موجوده في الباراجراف اللي راح اختارها كجواب. اوكي، اذا في عنصر مفقود لا ما راح اختار. وابعد بشكل عام عن الاستنتاج، حاول تكون العناصر واضحه بشكل صريح. هذا السؤال اجاباته ما بتمر معي بالترتيب، عشان هيك ما بمسك السؤال وبروح بدور في الباسج، بعمل العكس. بعد ما اقرا كل باراجراف زي ما عملنا اليوم بطلع على الستيتمنتس اللي عندي وبشوف شو الباراجراف اللي ممكن تشتمل على الستيتمنت ويكون كل العناصر موجوده فيها. تفضل نورس. دكتور مساء الخير دكتور. مساء الورد. يعني انا هذا عندي امتحان بعد اسبوع انا تقريبا ان شاء الله. نعم. فانا يمكن هذا السؤال هو من اكثر الاسئله اللي انا بواجه فيه مشكله. انه احيانا بالبارافريزنج، يعني انه لازم يكون نفس الستيتمنت موجوده في نفس الفقره بس ب another word. كلمات يس. فبدي اتاكد انه كل العناصر موجوده حتى لو بكلمات اخرى. يعني زي هون زي كلمه فيوتشر مثلا، اخر مثال عندنا كانت شو موجوده عندي؟ in years to come. نفس المعنى. اوكي زي هيك. اوكي شكرا. العفو، الله يسعدك. يس تفضلي. مين كان بده يحكي؟ دينا. انا يا دكتور. يس تفضلي دينا. عشان اقرا الباسج كلها مش ده يضيع الوقت معايا في الامتحان. المفروض كل سؤال تقريبا دقيقه ونص او حاجه. هلا انا هون في محاضرتي اليوم بس كان تركيزي على نوع واحد فقط من الاسئله. تمام، اللي هو الماتشنج ستيتمنتس. اوكي، هلا انا عندي استراتيجيه ثانيه. انا لما بدي اجي احل الباسج كلها واحل كل الاسئله اللي عليها، في شيء ثاني راح اعمله. اوكي تمام، اني راح احل الثلاث اسئله مع بعض. تمام. اوكي، يعني هون عندي ثلاث اسئله، عندي من 14 ل 19، من 20 ل 22 سؤال ثاني اللي هو completion summary، وعندي سؤال ثالث اللي هو multiple choice choose two اللي حسويه كالتالي. هذا السؤال بتمر معي اجاباته بالترتيب، فباخذ طرفه. اوكي، لما يبدا يتكلم عن الاورجانيك ماتيريالز مثلا، انا بقرا هون في الباسج، فرضا وصلت على الاورجانيك ماتيريالز هيها في الباراجراف. اوكي، في الباراجراف بي. تمام. اوكي، قبل ما اخلص الباراجراف بي او السكشن بي عشان احل هذا السؤال، تمام، راح امسك هذا السؤال واحل. فهمت علي كيف؟
اوكي تمام. تمام. بعدين عندي في جملتين اللي هي team of archaeologists اوكي been in the mountains in upland. فاذا مريت على التيم اللي هو هون اوكي او الشرينكينج ايس اوكي اي معلومه، المعلومه الكي وورد لما اوصلها قبل ما اخلص السكشن واروح على سؤال الماتشنج ستيتمنتس راح احل برضه هذا السؤال اوكي. فبحيث اني اقرا الباسج one time and I will answer all the questions. تمام. بس محاضرة اليوم احنا بنتكلم عن نوع محدد من الأسئلة، مش عن يعني كيفية، خلينا نحكي يعني هي إلها أنا أظن عملت لها محاضرة لحال، إنه في عندي شيء اسمه الاستراتيجية تبعت الريدنج بغض النظر عن أنواع الأسئلة اللي عندي كيف إني أقرأ الباسج only one time and I answer all the questions. تمام. دكتور سؤال، تفضل. كيف ممكن أحصل بالله الكتاب اللي معك؟ هذا كامبريدج هذا عن طريق النت، لأني بحثت ما لقيته. ببعث لك اياه، بسيطه سهل هاي، انا ببعث لك اياه. تمام اوكي. شكرا يا دكتور انس. الله يسلمك. طيب خليني بس اشير اوكي الماي بس رقم اذا حدا حاب يتواصل او شيء اوكي. So if you wanna guys okay to contact me, so اي حد حاب يسال او اوكي تواصل او بدي شيء، these are my numbers guys اوكي. هذا الواتساب عندي وعندي هون، او ممكن تواصلوا معي على الفيسبوك، ممكن على الواتساب او على الفيسبوك، اي حد بيحتاج اي شيء. you are so welcome guys اوكي. احنا بكره ان شاء الله باذن الله عندنا كورس ريدنج اوكي، رح نبلش بكره بكورس ريدنج. محاضرتنا الساعه 8 المساء بتوقيت الاردن، 9 بتوقيت السعوديه والعراق، 8 بتوقيت الاردن سوريا ومصر باذن الله. فاذا كمان اي حد مهتم يعني ممكن يتواصل معي، ببعث له ديتيلز كامله ان شاء الله. اوكي any question guys؟ طب سؤال بالله. تفضل دكتور انس، هو احسن شيء انك انت من كتب الكامبريدج انك انت طبعا الامتحان بيجيك تقريبا يعني زي كتب الكامبريدج اوكي. وبعدين ميزه كتب الكامبريدج انها يعني دقيقه كثير اوكي. ما فيش فيها اخطاء بشكل عام. المواقع الثانيه الامتحانات الثانيه في مواقع كثير، في مواقع ممتازه، في مواقع فيها امتحانات زي مثلا الايتس اونلاين تيست كموقع، في كميه امتحانات رائعه بس مش دقيق كثير اوكي. يعني ممكن نحكي دقته 80 85% زي هيك اوكي. ممكن تلاقي في نكشات في انواع الاسئله، في عدد الاسئله، في مثلا احيانا في حتى بعض المعلومات، بعض الاجابات ما بتكونش دقيقه 100%، بس كتب الكامبريدج مضبوطه مليون بالمية. دكتور تبعت لي الكتاب تبع كامبريدج. مين نورس ولا محمود؟ دكتور سؤال اخير. يا اي حدا بده ابعث له اي شيء بس يبعث لي على الواتساب اوكي. تمام ببعث له اللي بدكم اياه. تفضل نورس. دكتور انس، بتعتقد انه لو انا مثلا في الامتحان بالنسبه للريدنج قرات الباسج وخليت لها خلينا نحكي 3 دقائق بحيث اني اخذ جنرال ايديا بعدين اطلع على الاسئله سؤال لا سؤال، لا هل تعتقد انها استراتيجيه كويسه؟ لا هاي مش بس بعتقد هاي استراتيجيه جدا سيئه، هاي بتضرك، لانه قراءتك للباسج ما إلها اي داعي ولا إلها اي فائده. تمام. ما راح تستفيد ولا شيء، لانه انت راح ترجع تقرا الاسئله. تمام. فانت لما تقرا الاسئله ممكن والله هذا السؤال مر معي، اكيد وين مر معك بدك ترجع تدور عليه، فما استفدت انا اوكي. تمام. فلا ما تقرا الباسج، بس خذ العنوان روح على الاسئله علم عليها، بعدين بلش اقرا الباسج وانت بتدور على الاسئله اللي خلينا نحكي السؤال، كل الاسئله بتمر معك اجاباتها بالترتيب ما عدا سؤال ماتشنج هيدنجز وماتشنج انفورميشن او ماتشنج ستيتمنتس. فبتشوف السؤال اللي عليه الدور وبتجاوبه ان شاء الله. شكرا. You are so welcome. You are so welcome. Yeah, any question guys? يعطيك الف عافيه. الله يعافيكم، يعطيكم العافيه جميعا. You are so welcome guys and see you ان شاء الله next week باذن الله. الجمعه الجايه راح يكون عندنا محاضره. الله يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيك، الله يسعدك يا هلا. شكرا لك. العفو، اهلا فيكم اهلا. Okay guys, take care. See you next week. Bye bye. Sleep tight. Thank you for tuning in.